So this is the normal appearance of the liver. شايفين كيف شكل الليفر from outside. It has a smooth outer surface. ما في nodularity. Normal size of the liver is 112 1200 to 1600 grams. زي ما شايفين مش شايفين في أي lesions from outside. ما في nodularity. Under the microscope, this is the كمان normal histology of the liver. And if you remember, we divided the liver into zones according to the level of oxygenation. So this is the portal tract. شايفينها. This is the portal tract. فيها bile duct. فيها شكلها branch of a portal vein and a hepatic artery مش مبين كتير هون. So this is the portal tract, and on the other side is the central vein. In between, زي ما حكينا, zone number 1 is the closest to the portal tract, so it is closest to the oxygen supply. Zone number 3 is the farthest from the blood supply and the least oxygenated part of the liver. The zone number 2 is in between the two. As you can see, احنا حكينا normal histology of the liver عبارة عن hepatocytic plates. شايفين كيف الهيباتوسايتس عاملين مرتبين على شكل plates، على شكل صفائح. And these plates in between بمشي فيهم الساينوسويد. شايفين هون ال spaces which are filled with blood. هون فيهم RBCs. These are the sinusoids. وإحنا حكينا sinusoids are the first blood vessels to be affected إذا كان عندي fibrosis, an injury that ends up in fibrosis. The sinusoid, the level of the sinusoidal blood vessels is the first to be affected. مفهوم؟ أنتوا معي يا جماعة ولا شو؟ مفهوم؟ هاي دكتورة. compare. شفتوا أول picture شفناها اللي هو the picture of the normal liver gross picture. شايفين this is very different. The surface of the liver is nodular. Nodular يعني فيه زي النتوءات. This is due to cirrhosis. وإحنا if you remember we divided the cirrhosis into micronodular if it's 3 millimeters or less, or macronodular if the nodule is more than 3 millimeters. So the nodules in here are very small. شايفين? This is a nodule, this is a nodule, this is a nodule. So this is micronodular cirrhosis. وحكينا micronodular cirrhosis has etiological factors. The most important of is alcoholism, chronic alcoholism. This is another example of the liver كمان, of the liver cirrhosis. شايفين كيف nodules. These are nodules of regenerative cells or regenerative nodules مع surrounding fibrosis. عشان هيك بصير شكلها rounded. Fibrosis بيعمل depression على surface of the liver, and the regenerative nodules بيبينوا زي nodules زي الدوائر زي الحبوب يعني زي الدوائر. Okay. Micronodular cirrhosis, other etiological factors other than the alcoholic intake or alcoholism is primary biliary cholangitis or primary biliary cholangitis and hemochromatosis with Wilson's disease. This is the microscopic appearance of the of the liver cirrhosis. I think this is the regenerative nodule in the middle, وفي على الأطراف fibrotic tissue fibrosis encircling the regenerative nodules. هذا بنسميه cirrhosis. لما يكون الفايبروسيس عامل complete nodule, this is cirrhosis. In the background شايفين في lymphocytic infiltrate. Once cirrhosis is established, لما يصير السيروسيس صعب نعرف الاتيولوجيكال فاكتور على الهيستولوجي. ممكن نعمل سيرولوجي مثلا يطلع البيشنت عنده hepatitis C virus positive.
بس على الهيستولوجي under the microscope صعب نفرق بين ال causes of cirrhosis once cirrhosis is established. يعني بعد ما يصير cirrhosis is well formed or established ما ببين عندي under the microscope what is the etiology. إيش هو ال causative agent or causative pathology. شايفين in this picture lymphocytes and plasma cells expanding portal tract and attacking a bile duct. إيش ال diagnosis؟ إيش رأيكم؟ شايفين this is a bile duct وفي lymphocytes داخلين and plasma cells. هاي plasma cell شايفينها؟ This is a plasma cell. primary biliary cirrhosis. لا احنا حكينا لما نشوف plasma cells إيش بيكونوا هدول؟ they are diagnostic of what disease. مزبوط البيلياري ديستركشن بصير صح مزبوط بصير بالبرايمري بيلياري سيروسس بس ال presence of inflammatory cells and among the inflammatory cells plasma cells يعني هون مش شايف macrophages صح؟ The primary biliary cirrhosis the most important inflammatory component اللي هم macrophages granulomas. هون ما في granulomas في lymphocytes plasma cells. إيش رأيكم؟ hepatitis. Hepatitis. What type of hepatitis? chronic. Chronic. What type of إيش الاتيولوجي؟ hepatitis C. لا yeah C بنشوف في الليمفوسايتس بس ما بنشوف plasma cells. Okay. Yes, you are right. Hepatitis C ممكن يجي ب similar picture بس بدون plasma cells. The plasma cells they are very very numerous. يعني هون شايفين كل هدول plasma cells. هاي plasma cell. The majority of the inflammatory cells in this case are plasma cells. احنا حكينا لما نشوف plasma cells this is diagnostic of or highly indicative of autoimmune hepatitis. اوكي البلازما سيلز اذا شفتهم بفكر بالاوتواميون هيباتيتس. اوكي اوكي دكتورة. This next one ايش رايكم؟ This is also a bile duct. صار في destruction of the bile duct وشايف هون macrophages. شايفين في macrophages في هون multinucleated giant cell كمان. ايش رايكم هذا diagnosis؟ هي primary biliary cirrhosis صح؟ ليش حكينا the presence of granulomatous inflammation اللي هم هدول macrophages اللي إلهم big cytoplasm elongated nuclei كلهم هدول macrophages and one of the multinucleated giant cells is attacking the bile duct وعاملة له partial destruction. يعني البايل duct مش كامل مش complete bile duct مش a good normal bile duct فيه destruction in areas هون وهون. okay so this is primary biliary cirrhosis. طيب هذا برأيكم إيش ال diagnosis؟ This is a primary sclerosing cholangitis. ليش؟ لأنه شايف في onion skin fibrosis, onion skinning fibrosis, onion skin-like fibrosis around a bile duct. Okay. This is a case of hepatocellular carcinoma. Well, hepatocellular carcinoma, this is the main tumor mass اللي مبينة هون باللون الأصفر. And a lot of what we call stellate nodules أو satellite nodules. Satellite nodules اللي هم إحنا if you remember حكينا في risk of intrahepatic dissemination or intrahepatic spread بال HCC بدخل على blood vessels وبعمل implantation in another site بالliver زي هدول الصغار satellite nodules. كل هدول عبارة عن HCCs طلعوا من primary big HCC. حدا عنده سؤال؟ طيب اللاب هذا رح يدخل بالفاينل ورح يكون عليه سؤالين أو علامتين من 50.
اوكي، حدا عنده سؤال على اللي حكيناه؟ بنيجي على small case discussion. الكيس ديسكشن كمان رح تدخل بالفاينل وعليها سؤال واحد أو علامة واحدة. So the case history that case scenario or case history that was given is for a 65-year-old gentleman presents with fatigue, increased sleeplessness, started 2 years ago. 25 years ago, he was involved in a road traffic accident and was hospitalized for 10 days, during which he received 3 units of blood transfusion. He is currently on no medication and denies any alcohol consumption, drug abuse, or sexual misconduct. إيش اللي significant in this history؟ يعني إيش اللي شوي لما نحكي على liver diseases خلينا نمشي بالكيس بعدين نرجع. On examination, he is overweight but looks lethargic. Lethargic شو يعني؟ يعني tired with mild swelling of the ankles and feet. معناته عنده edema. لا رح نعرف ليش عنده edema. Swelling of the ankles and feet معناته عنده generalized edema. Abdominal exam revealed splenomegaly and positive for ascites. معناته عنده splenomegaly, عنده ascites وعنده edema. His lab test showed hemoglobin is low, 9, بينما normal is between 12 and 14. So عنده anemia. Platelet count 79,000, normally من 150,000 ل 300,000. عشان هيك كمان ال platelets are low. عنده thrombocytopenia بنسميها. لما يكونوا ال platelets are low بنسميها thrombocytopenia. Albumin is 28 grams كمان low. عنده hypoalbuminemia. Bilirubin 2.5, normally between 0.5 and 1. ALT is 98 كمان elevated, up to 30 is the normal. AST 77 up to 33 is the normal. Prothrombin time is elongated, 45 seconds. And the INR international normalized ratio is 1.7 times the normal أو 1.7. طيب إيش اللي significant؟ حكينا عنده generalized edema. إيش بتتوقعوا من هدول lab findings اللي عمل له generalized edema؟ albumin, hypoalbuminemia. ممتاز. hypoalbuminemia. الhypoalbuminemia لأنه ما في enough osmotic pressure inside the blood vessels بصير في leakage of the لأنه الalbumin is a big molecule. It contributes for the major osmotic component of the blood vessels. فلما تكون الalbumin is low بصير في عندي leakage of the fluids from the intravascular space into the extravascular space وبيعمل لي إديمة. طيب إيش رأيكم بالبيليروبين؟ It's elevated صح؟ معناته البيشنت مفروض يكون عنده بداية جوندس. إحنا حكينا الجوندس بيبين above 2 صح؟ He has 2.5 milligrams bilirubin. ال ALT وال AST حكينا indications of what? liver injury. liver injury. ممتاز. hepatocytic injury يعني ال hepatocytes are injured. صار فيهم something is happening بيعمل لي death of the hepatocytes. البروثرومبين time 45 seconds وال INR أو international normalized ratio is 1.7 معناته عنده bleeding tendency. يعني ال INR إيش معناها؟ اللي هو comparison between the thrombin time أو ال prothrombin time between the individual and the normal. معناته the time is higher in these persons بال INR.
معناته عنده bleeding tendency، بتأخر ليصير عنده coagulation. وهذا لأنه liver is involved in the synthesis of some of the clotting factors or coagulation factors. ما عنده enough coagulation factors. أوكي، ليش عنده low hemoglobin and low platelet count؟ دكتورة يمكن عنده هيموليتيك أنيميا. ممكن يس، لأنه عنده splenomegaly، واللي حكينا اللي هي it's hypersplenism. Splenomegaly بصير في destruction of the platelets and the red blood cells more than expected or more than normal. Abdominal ultrasound showed coarse liver texture and nodularity with some ascites. يعني عنده nodular appearance of the liver مع ascites. شو يعني nodular appearance of the liver؟ معناته إيش بفكر بالdiagnosis؟ cirrhosis. Excellent. Okay, هذا just a repetition of discuss the gross anatomy of the liver, discuss the microscopic anatomy of the liver, discuss the blood supply of the liver, venous circulation, most likely cause of this disease in this patient. هلا رح نرجع على الاناتومي والميكروسكوبي والبلد supply. What do you think is the most likely cause of the liver disease in this patient? شو رأيكم؟ الألكوهول. alcohol يعني تروما. history. تروما ليش بده يعمل لي liver injury؟ عنده هيو he denies any alcohol consumption، معناته مش alcohol. اوكي، تروما تروما ليش بدها تعمل لي liver cirrhosis؟ يعني احنا حكينا cirrhosis is a process that develops over a long period of time. بصير في عندي gradual fibrosis until it reaches the stage of full-formed cirrhosis. طيب، كان عنده RTA road traffic accident, was hospitalized for 10 days معناته during which he received 3 units of blood transfusion. إيش دخل البلاد transfusion بالسيروسيس؟ إيش رأيكم؟ هيباتايتس فيروس. ممتاز، معناته ممكن يكون صار في عنده transmission of hepatitis viruses اللي هو سواء كان hepatitis B or C, especially hepatitis C أكتر بصير له transmission بالبلاد transfusion. صار عنده some sort of hepatitis infection لأنه شايفين 25 years ago معناته الانفكشن is very long عنده البيشنت عنده long chronic infection إذا كان if he acquired this infection from blood transfusion. إذا أخذوا من blood transfusion it took 25 years to have this cirrhosis. مفهوم؟ What is معناته the most likely cause of liver disease in this patient is viral hepatitis سواء كان hepatitis B أو chronic viral hepatitis B أو C. What is the definition of cirrhosis? What's the definition of cirrhosis? اللي هو حكينا it's diffuse fibrosis involving the liver وفيها regenerative nodules. حكينا أول شيء diffuse fibrosis, formation of regenerative nodules and distortion of the overall architecture. هدول ال 3 parts أو 3 components of the cirrhosis. What are the complications of liver cirrhosis? What are the causes of liver cirrhosis? إيش بخطر على بالكم؟ حكيتوا viral hepatitis, chronic viral hepatitis and alcoholism اللي هم ال 2 major contributors, 2 main component causes of liver cirrhosis. Others إيش كمان ممكن يعمل لي liver cirrhosis؟ autoimmune. Autoimmune, yes, autoimmune. Excellent. اللي هي the risk is 5%, بس there is a risk of liver cirrhosis. إيش كمان؟ الكحول أكيد يعني. الكحول، yes، حكيناها هم الكحول والفيرال هيباتيتس. كمان حكينا الهيموكروماتوسيس
Wilson disease, other causes كمان, a lot of the causes are there. في بعض cases of unknown cause سميناهم idiopathic. So the major causes هم viral hepatitis, chronic viral hepatitis, alcoholism. What are the complications of liver cirrhosis? portal hypertension. Portal hypertension, excellent. شو كمان؟ هذا البيشنت شو عنده؟ assist jaundice, yes, and cholestasis. كمان عنده splenomegaly and hypers. What's that, sorry? عنده splenomegaly and hypersplenism, صح؟ وعنده ascites. So these are all complications of, وحكينا الاسcites it can be more serious إذا صار في عندي spontaneous bacterial peritonitis, صح؟ So portal hypertension, ascites, bleeding disorders, jaundice and cholestasis, splenomegaly and hypersplenism, كل هدول complications of liver cirrhosis. What is ascites and how does it develop? ascites إيش معناها؟ excessive fluid in the peritoneal cavity. Excellent. معناته the collection of excessive fluid in the peritoneal cavity. حكينا عشان تبين clinically it has to be above 500 milliliters. How does it develop? الناس اللي عندهم ascites بيكون في عندهم portal hypertension, بيكون في عندهم hypoalbuminemia, كل هدول contributors they lead to collection of fluid inside the peritoneal cavity مع decrease in the lymphatic drainage. يعني lymphatic drainage بيكون decreased, بصير في عندي collection of these fluids in the peritoneal cavity. What is esophageal varices? dilation بالفين لما يصير في عنا shunt بين الورت والسيستميك circulation. ممتاز. Dilation and dilated tortuous esophagogastric veins اللي هم at the site of the portosystemic anastomosis. لما يصير في عندي portal hypertension بيزيد the blood flow through these veins فبصير فيهم dilatation وبصير tortuous and they easily rupture they bleed in 50% of the cases. وإن 50% of the cases that bleed they die from the first bleeding. يعني نصهم بصير في عندهم bleeding ونص الناس اللي بصير في عندهم bleeding they die from the first bleed, بيموتوا يعني because of the massive amount of blood lost. What is hepatic encephalopathy? اللي هو حكينا it's the development of CNS signs and symptoms because of the hepatic diseases, due to hepatic diseases. وحكينا it's variable, ممكن تكون بس mild confusion. حكينا كمان it's variable in severity from mild confusion into deep coma and death. إيش characteristic finding بالhepatic encephalopathy؟ يسميناها الأستريكس. الأمونيا. Yes, هي pathophysiology or the cause is increase in the level of the ammonia and abnormalities in the metabolism of the amino acids. The characteristic finding or the characteristic sign of hepatic encephalopathy هي اللي سميناها flapping tremor أو asterixis. Flapping tremor or asterixis. Treatment of decompensated liver cirrhosis, the main or the treatment of choice هي liver transplant. Once cirrhosis has developed, it's irreversible, cannot be reversed. إيش اللي بنقدر نعمله؟ أو بنقدر أول شيء to rest the liver اللي هو مثلا نقلل ال intake of the food اللي فيه high toxicity أو فيها high production of toxins زي مثلا اللحوم الحمراء الأطعمة المعلبة or whatsoever. And the definitive treatment definitive treatment is
liver transplantation. This is just a reminder لأنه نسأل عن normal anatomy and histology of the liver. So this is the liver in situ. This is the right lobe of the liver, and this is the left lobe of the liver. It rests on the stomach. The gallbladder بتكون attached to the liver from the inferior aspect of the liver بتكون ماسكة فيه. الليفر it receives blood supply. هلا بعد شوي راح برجيكم picture أوضح. It receives blood supply through the common hepatic artery that will be divided into right and left hepatic arteries. The right بيروح على right lobe والleft بيروح على left lobe. The venous drainage is also through the left and the right branches of the hepatic vein. لا رح نشوف عليها picture أوضح. This is the anatomy of the liver from anterior, right and left lobes, and from inferior اللي هو شايفين gallbladder كيف بتكون resting بتكون attached to the liver بتكون ماسكة بالliver from the inferior aspect. في عندي البير area بتكون ما فيها serosal covering عشان هيك بسميها بير area. caudate lobe, left lobe and the right lobe. هذا هو blood supply of the liver اللي هم from the celiac trunk بيطلع عندي branch اللي هو left gastric artery. Left gastric artery supplies the lesser curvature of the stomach, and the من this branch بيطلع لي common hepatic artery, and from the common hepatic artery بيطلع لي right and left hepatic arteries. Okay, common hepatic artery and the proper hepatic artery right and left to supply the liver. أكيد أخذتوه بالanatomy more thoroughly. آخر شيء بس بدي أذكركم فيه اللي هو segments of the liver. The segments of the liver is divided according to the venous circulation, bile duct circulation, and the arterial circulation. كل segment has a branch of vein, an artery, and a bile duct that enters to this segment. عشان هيك these segments from 1 to 8, from 1 to 8, كل segment has its own blood supply and venous drainage. عشان هيك إذا صار في عندي مثلا تيومر بس بسيجمنت نمبر 8 ما بشيل الليفر كله ولا بشيل الرايت لوب كله، بشيل بس سيجمنت نمبر 8. عشان هيك السيجمنتس are important surgically. احنا we deal with each segment separately. فمثلا لو كان في تيومر بس على segment number 7 بشيل بس segment number 7 بدون ما أأثر على the other segments. Okay. This is a reminder of the histology of the or histological portions or components of the liver. حكينا الportal tract فيها a branch of the hepatic artery, a branch of the portal vein, and a branch of the bile ducts. إيش اللي بصير في flow through the portal vein of blood through the sinusoids ما بين liver plates. Liver cells they act on this blood عشان يعملوا detoxification. آخر شيء الفلو هذا بيصب الcentral vein والcentral vein to the hepatic vein and the inferior vena cava to go to the systemic circulation later on. تمام. So this is the normal histology of the liver. العكس for the bile flows from here to here وبعدين بصير في to common bile duct. It collects بالcommon, it goes to larger and larger branches until it reaches the common bile duct. حدا عنده سؤال؟
حدا عنده سؤال؟